来看美国的好野人马斯克，伊是甲效率部的这部辞掉。根据了解呢，伊伫个辞头路进前，其实是无甲总统 Trump 来正式沟通过。虽然讲这个效率部即马又是会继续留调咧，也毋过前员讲是讲呢，真侪人就是为着马斯克才来到遮上班。即马伊辞职啦，这效率部有可能嘛会随时倒去。Thank you, Elon. Thank you. Take care. 美国总统川普伫好野人马斯克任职所谓的政府效率部的上尾一天，伊送伊一支白宫的金锁匙，抑阁一直讹马斯克讲伊是真了不起的人。不过根据路透社的报道，马斯克是雄辞职的。伊伫 X 平台宣布离职进前，并无甲川普正式讲过，敢若讲伊的离开是高层的决定。因为伫这进前，白宫的官员捌甲马斯克批评减税法案的言论，互伊是感觉真生气。也若特斯拉的股东嘛甲马斯克施压，要求伊要保证，逐礼拜至少爱开40点钟替特斯拉做工课。不过，有人讲马斯克会离开，是因为美国政治的现实层面对伊来讲伤恶掌握。Many of the Doge people, Elon, are staying behind too, so they're not leaving. And Elon's really not leaving. He's going to be back and forth, I think. I have a feeling. It's his baby, and I think he's going to be doing a lot of things. 川普讲马斯克人无伫遮，毋过心会伫哩。不过有一个政府效率部进前的员工，5月册封辞头路了后，伊讲真侪员工是因为马斯克才会来遮食头路。马斯克离开了后，伊相信真侪员工都袂阁去遐上班啊。这甲干那经营4个月就倒去的新创公司共款。真紧就倒弹。I look forward to continuing to be a friend and advisor to the president, continuing to support the Doge team, and we are relentlessly pursuing $8 trillion in waste and fraud reductions, which will benefit the American taxpayer. 马斯克甲政府效率部接起来以来，伊捌讲这就袂输是已经行2500年的不够共款遐尔新鲜。不过，这份透露敢若延迟4个月。根据路透社为美国财政部逐工政府支出的报告分析，甲去年来比，政府效率部台预算敢若台差不多190亿的美金，差不多5673亿的台票。这个数字比马斯克原底设定的2条的美金，差不多60条台票的目标是减真济，敢若占联邦总支出的0.5%。公司新闻新乐会编译。